So hey guys, it's me Anas, and আজকে I want to talk about something which I never thought I would talk about. It is about Islamic scholars যারা হচ্ছে এখন ফুল অন বিকামিং জোকার্স। কালকে হচ্ছে গতকাল আমি হচ্ছে একটা ভিডিও মানে ইনস্টাতে একটা ভিডিও আসলে আবার ডক্টর জাকির নায়েক সাম ওয়ে ডিফাইনিং rapes, মানে some way he is putting the blame onto the victims. I'm like, what? আমি এটা দেখার পর আমি পুরা like what, কেমনে সম্ভব না, no way he is saying that. মানে I was like really shocked. And you know, ইনস্টাতে একটা অ্যালগোরিদম আছে যে তুমি একটা জিনিস দেখলে অ্যান্ড তুমি ওটার মধ্যে অনেক ধরনের হুক থাকলে তুমি তোমাকে ওইসব রিলেটেড স্টাফ দেখাবে। সো আই ওয়াজ গেটিং রিলেটেড স্টাফ অ্যান্ড আই স মেনি অফ দ্য স্কলার্স আই নিউ, লাইক ইউনো আমি অনেক চিনি ওদেরকে, আমি এমন না যে ফলো করি, আমি কেমন কোনো স্কলারদেরই ফলো করি না, করি লাইক একদম ফিউ, একদম লাইক একদম ফিউ, বাট এছাড়া আমি তেমন কোনো স্কলারদের ফলো করি না, বিকজ আই ফিল লাইক I don't know. I feel like I should follow Islam. I should follow Quran, not the scholars, to be honest. Whatever, check. So then, I'm not saying I'm a great Muslim. I'm just saying, like, you know, let's be clear. Acha, check. So what I was saying was, yeah. So এরপর আমার কাছে আরও কিছু স্কলার আসলো. They were also some way or another like misogynistic. Like the fact is, I think personally, as a Muslim, it is hard for a girl than a boy. Like হ্যাঁ, এখন এখানে অনেক আর্গুমেন্ট চলে আসে, যতই আর্গুমেন্ট আসে আমি স্টিল বিলিভ করি যে অ্যাজ আ গার্ল following Islam is harder than as a man following Islam. You might say ছেলেদের তো অনেক জিনা হয়ে যায়, ছেলেদের যে জিনা অ্যান্ড স্টাম আরও অনেক কিছু হয়, I'm not saying that, you know, but you know, guys always say like, you know, মানে আমাদের লাইফ অনেক টাফ, আমাদের লাইফ অনেক এরকম জিনিসপত্র, and for a guy to be misogynistic, it is easy because they never face those discrimination, and if they ever face those discrimination, they would have also, you know, be spoken about or cry about it. I do cry about it too, but I'm not a misogynistic. I feel like I'm not a misogynistic because I don't want to be misogynistic. Like, seriously, I hate that, not just because it is weird, it is also because I have seen my sister, I have sisters, I have seen, মানে আমি বড় হয়েছি ওদেরকে দেখে, and how can I be misogynistic when I saw my sisters growing up becoming the role model, like, you know, role models and stuff like that. Anyway, so কি জানিয়েছিলাম, হ্যাঁ, about Islamic scholar. So আমরা এরকম আসতেছিল and they were talking shit about মানে you know, মেয়েদেরকে নিয়ে, about like how they are and how whatever, and এইসব দেখার পর আমার অনেক বেশি ম্যানেজ খারাপ হয়েছে। অ্যান্ড তখন আমি জাস্ট রিয়েলাইজ করলাম যে জিনিসটা বলতেছিলাম যে ইট ইজ ওয়ে হার্ডার টু বি এ গার্ল অ্যান্ড ফলো ইসলাম দেন বি এ গাই অ্যান্ড ফলো ইসলাম। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি আমি বলতেছি না যে কোনোটা ইজি, আমি জাস্ট সেইং ইট ইজ ওয়ে মোর হার্ডার। আমি এটা আনতেছি জাস্ট বিকজ গাইজ অলওয়েজ সে দ্যাট দেয়ার লাইফ ইজ হার্ডার, অর লাইক দে হোয়াট এভার দে ডু ইট ইজ হার্ডার। ট্রাস্ট মি, it is hard. There are some things which is like more harder than a girl, but if we talk about harder things, then mera onek beshi hard, to be honest. Like, imagine dressing up in a way, acting in a way, talking in a way. You can, you know, you have to do this, you have to do this, you have to follow that, so many things. And এরপরে এগুলো তো হচ্ছে নিজস্ব, লাইক অ্যাজ আ ফিমেল, অ্যান্ড দেন এগেন তোমার অ্যাজ আ মুসলিমও কিছু ডিউটিস, কিছু মোরালস, কিছু রুলিংস আছে যেগুলো আমার ফলো করতে হয়। অ্যাজ আ গাই উইল ফলো what the Muslim morals or, like, you know, rulings are. We don't follow gender specific কিছু, but girls have to follow that gender specific কিছু জিনিস, and they follow that. And I think যারা হচ্ছে অনেক ফেথফুলি ইসলামকে ফলো করে অ্যাজ এ গার্ল, দে আর লাইক স্ট্রংগেস্ট। লাইক এই দুনিয়াতে, এই জামানার মধ্যে ইসলামকে একদম মন থেকে একদম প্রপার ওয়েতে ফলো করা এই জামানাতে ইট ইজ হার্ড, অ্যান্ড দোজ যারা এগুলো ফলো করতেছে, আই হ্যাভ হিউজ রেসপেক্ট ফর দেম, I'm not a great Muslim, I am not a great Muslim, I do lots of haram stuff, you can even see there's a guitar. So I'm not saying I'm a great Muslim, but I still have respect for those যারা হচ্ছে ইসলামকে ফলো করে ফুলি। I can never be them, I hope I can never, one day I can be them, but as of right now I can't, and I'm not, so that's what I'm saying that. So basically it is
I hate the fact that হচ্ছে scholars like that spread misogyny like that, and people will believe them. Whatever the scholar is saying, মানুষ এটা বিশ্বাস করে। এটা আমাদের মানে এটা কিন্তু সবার জাত, বিকজ স্কলার্সরা অবভিয়াসলি এগুলো চাইনা শুনে বলতেছে। সো আমরা সাপোজ একটা প্রফেসর এসে আমাদেরকে কোনো একটা যে কোয়ান্টাম মেকানিক নিয়ে ভুল কিছু বললাম, আমরা কি বুঝবো যে প্রফেসরটা কোয়ান্টাম মেকানিকটা আমাদেরকে ভুল কিছু বুঝাচ্ছে? না, আনলেস উই আর মোর ওয়াইজার দ্যান দ্যাম, তাই তো, রাইট? সো একটা স্কলার যখন একটা গ্রুপ অফ পিপল যারা হচ্ছে মনে করো তেমন নিজস্ব রিসার্চ করে না, তারা যদি স্কলারটার কাছে যায়, স্কলার যদি নিজের মতো করে বানায় কিছু জিনিসপত্র বলে, তাহলে ওই মানুষগুলো কীভাবে ওই স্কলারের ভুলগুলি ধরবে? বাংলাদেশে তো এটা অনেক প্রচলিত, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এগুলো তো অনেক প্রচলিত, বা বাইরের দেশেও যেটা কত লেভেলে প্রচলিত, আমি মানে প্রচলিত এটা আমি আসলে মানে আমি যখন কালকে দেখছি, আই ওয়াজ লাইক সো স্যাড অ্যান্ড সো ম্যাড অলসো। So it is like really absurd thing to like non-Muslimরা দেখতেছিলাম ইনস্টাগ্রাম কমেন্টে ওয়েল দেন হচ্ছে আবার বলতেছিল লাইক I can tell what his religion is, and I can't even defend, like how can I defend such an act where like এসব এত, আর একটা হারামজাদা দাড়ি নিয়ে হ্যাঁ ইজ এ মুসলিম, যে জিঞ্জার খায় চাপায়, that motherfucker was saying we should stop women education. And আরো bullshit মার্কে যেতে, what bro, what, like seriously what? Even our Khadija radiallahu anha, peace be upon her, she was also a scholar or like school of thought, মানে আমি এত ডিটেলসে জানি, বাট ওনার থেকে অনেক স্কুল অফ থটস আসছে আমাদের রিলিজনে, যাই হোক অনেক রিসার্চ, যাই হোক, I'm just saying I might be wrong, I'm specific name Khadija, I'm so confused, Khadija or someone else, but whatever. The point is, there was back in the days also someone who was educated. So how can you say this in 2025? What? So absurd. And people were saying, I can guess that his religion, and I can't even defend that dude, because that dude is a bastard, like seriously. I have no words actually. Like, how do you defend someone like that? And it's so absurd. They are promoting Islam. The hell? Such a sad thing to see. Whatever. কত কিছু যে দেখা লাগবে সামনে, আরো এখন স্কলার সামনে দেখবে আরো কে বাইরে দিতেছে। So sad. It is actually sad. I don't know actually কাকে ফলো করা উচিত ভাই। Somewhere or another ওই মানুষটা মিসঅ্যান্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায়। মানে they are all good about everything about Islam, and every way they are like really good debaters also, but when it's about women they become misogynistic. Like the fuck? মানে women discrimination নিয়ে কেন ওরা নলেজ গেইন করে না, কেন they don't learn how to speak with like empathy, with the showing the যে আচ্ছা হ্যাঁ we know these things might sound really wrong, but actually if you look back in the days, সুন্দর করে বুঝাইলে I don't think so anyone would hate Islam. The fact is the way you say it, the way you defend rape, the way you say like women are the reason men are getting worse. Now, men are the reason men are getting worse. It's not women. Even if you think about it, women, if you think about prostitution, men wants it. Men চায়, মানুষ মানে ছেলেরা চায় প্রস্টিটিউশন, পর্ন, ছেলেরা চায় পর্ন, তারপর যত কিছুই বলবা সব কিছুর সাথে লিঙ্ক আপ কিন্তু ছেলেরাই চাইতেছে। We want it, and so we watch it. So we watch more, and things are producing, মানে ওইসব জিনিস আরো বেশি প্রডিউস হতেছে। I don't know if I am making any sense, but my point is সব কিছুতেই দোনোজনের এগিয়ে আছে। You can say someone is worse than other, but men are worse, I would say, in this generation, to be honest. Yeah, in this generation. আগের জেনারেশন, আমি বলতে আগের জেনারেশন, the prophet generation, I think those are the time যখন men were men actually. Like যারা প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফলো করে, I don't think so they can ever be misogynistic. But sadly ওরকমভাবে কেউ ফলো করে না, they act like they follow prophet, like
প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের অনেক সুন্না পানি খায় বসে বসে মানে অনেক সুন্না পালন করে, বাট হিজ মোরালস মানে যে এইসব জিনিসে উনি লিভ আপ করতো ওইসব জিনিস ফলো করে না। হ্যাঁ, ওয়াইফকে থাপ্পড় মারা যায়, বাসার ভিতরে মারা যায়, so weird, so sexist, and so misogynistic. That's all I'm saying. Bye guys. I might get so hate for this, to be honest, but whatever. I'm just putting it right away. I don't care actually. I don't care who are hating me, to be honest. I actually don't care.